Hi, good morning. How are you? I'm good. How about you? I'm good. So, I am Dr. Ranjit, pediatric neurologist and epileptologist. I'm going to interview you about the symptoms which you feel. Is that okay for you? Yes. Yeah, this video is just to create awareness about this specific disorder. Mm-hmm. Okay. So, can you describe what do you feel? What I feel when I get it is I drop an item, I go unconscious, and then I regain conscious. So if I have a pencil in my hand, I just drop it, and then after I'm like, oh, I had a pencil in my hand and I dropped it. And I pick it back up and do whatever I'm doing. So, your symptom is dropping of objects. Yes. Okay. Or just moving my hand back. Okay. So, can you describe me? Does that feel like loss of tone, or you just low, or you feel like a twitch or a jerk? How does it actually feel like? Yeah. It just feels like a twitch or a jerk. Okay. So, do you feel those twitches? But in which part of your body do you feel those twitches? Mostly my arms. So if I'm holding something, that's where so if I'm holding a pencil again, I feel it there, my arms. Okay. Is it like only one side, like right or left, or do you feel on both sides simultaneously, or how does it happen? Yeah. It happens normally, both arms. Yeah. Okay. Either side. Yeah, either side. Okay. Do you feel in any part of your body, any other part, like legs or like head or any other part? No, not that I think of. So primarily in the hands. Yeah. Okay. Which part of the day do you feel more often? The day probably, but if I were to like not get any sleep at night, like I just stay up, like let's say it's 3 in the morning and I haven't still slept yet and I'm kind of sleepy and like I just jerk, that means. So most often in the morning, Yeah. like particularly when you're sleep deprived. Yeah. Okay. Okay. So do you have any other triggers other than lack of sleep or short of sleep? I think photosensitivity might be another one, and yeah, I think that's. So what do you mean by photosensitivity? How do you feel that? Like, Photosensitivity is basically where like you look at a screen and like there's a bunch of flashing lights, and that may send some triggers to your brain, and then your brain is going to be like, oh, that's too much light for me, and then after it's going to like send some signals to your hands, and then you just start moving. okay. Have you ever felt like that twitches happening after a photosensitive flash or? No. Not. I've never been through that. Okay. Okay. Have you ever had a major seizure, like what we call as a grand mal seizure? Like you don't, like you lose awareness, you lose your consciousness, and like you might not be even aware of what has happened to you Yes, I think. once. Okay. Yeah, once. Okay. Okay. So the last question. So what did you think you had in the past until you came to us and we analyzed thoroughly and got the diagnosis? What I thought I had was like a normal thing that every teenager has, just a twitching problem from sleep, not like not getting any sleep, something like that. Okay, got it. That's great. So, do you have any other difficulties in school, day-to-day activities, sleep? No, not that I think of. So, rest of your life is fine, good going. Yes. Okay. So, what you have is called juvenile myoclonic epilepsy. This is a specific type of epilepsy which typically presents with this kind of jerks involving hands, typically in the daytime. The most common trigger is lack of sleep. And once in a while, they may even have what we call as a grand mal seizure. And we confirm this diagnosis by doing EEG. And in the EEG, there are specific signatures to make a diagnosis of this. And particularly, this condition can be photosensitive in up to 70%. So that's what we concluded for you. And in fact, MRI brain is not required for this kind of epilepsy. Anyway, usually it is not required. So we usually start medication to control the seizures from happening. So now that you are on medications for last 2-3 days, so how do you feel? Do you feel the medication is helping you? Yes, I feel like I'm getting better sleep now. Before I started the medication, I didn't get any sleep. I was like
sleep deprived. But now that I started the medication, I feel more energized. I feel like I feel like I'm getting better sleep, and that's all. No further twitches, no seizure, at No, least in the last no, few days. Yeah. no. Okay. Do you have any other question about this condition for us? No, not that I think of. Thank you. Thank you. ஹலோ எவ்ரி ஒன். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாரும் இந்த சைல்டோட இன்டர்வியூவை நம்ம கேட்டிருப்போம். ஐ திங்க் ஷி கேவ் அன் எக்ஸலண்ட் ஓவர்வியூ ஆஃப் ஹர் சிம்டம்ஸ். பேசிக்காக இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த சீஜர் டிஸார்டருக்கு பேர் ஜுவனைல் மயோக்ளோனிக் எபிலப்சி. இது காமனாக அடலசன்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும். பொதுவாக 11 வயசுலேருந்து 15 வயசு வரைக்குள்ளே இருக்க சில்ட்ரனுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸ்லைட்லி மோர் காமன் இன் கேர்ள்ஸ். ஸோ இது ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் எபிலப்சி டைப். இந்த டைப் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிடாமினண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகுது 3 சீஜர்ஸ் இருக்கும். அதில் இருக்கலாம். நம்பர் 1 இஸ் மயோக்ளோனஸ், நம்பர் 2 இஸ் ஆப்சன்ஸ், நம்பர் 3 வந்து நம்ம ஜிடிசிஎஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கிராண்ட் மால் சீஜர்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இன்டர்வியூவில் டெஸ்கிரைப் பண்ண அந்த டைப்புக்கு பேர் மயோக்ளோனஸ். பேசிக்காக இவங்களுக்கு என்ன மாதிரி அந்த சிம்டம் இருக்குன்னா, காலையில் எந்திரிக்கும் போது கையில் ட்விச் வரும், ஜெர்க்கு வரும், பிளேட்டு விழுந்துரும், அல்லது ப்ரஷ் சைடில் அப்படி போகும், ப்ரஷ் விழுந்துரும், கப் அண்ட் சாசர் விழுந்துரும். சில பேர் அதை கிளம்ஸியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க, கை காலில் ஒரு ஜெர்க்கு வருது அப்படி மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பெரும்பாலும் முதல் நாள் நைட்டு சரியாக தூங்கலைன்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் இது வர்றதுக்கு ரொம்ப காமன். பர்டிகுலராக இந்த அடலசன்ஸ் வந்து லேட் நைட்டு சினிமாவுக்கு போயிட்டு வந்தாங்க, இல்லை லேட் நைட் பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போயிட்டு வந்தாங்க, நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் அந்த சிம்டம் ஃபீல் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ரெண்டாவது சீஜர் டைப் வந்து ஆப்சன்ஸ். நம்ம எல்லாருமே ஆப்சன்ஸ் வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம். பேசிக்காக வேக்கன்ட் ஸ்டேர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிளாங்க் ஸ்பெல் அல்லது ஐலிட் மயோக்ளோனியான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஐலிட் ஃப்ளட்டர், இந்த மாதிரி சீஜர் டைப்ஸும் ரேராக வரலாம். மூணாவது கிராண்ட் மால். கிராண்ட் மால்னா நம்ம டிப்பிக்கலாக சொல்லக்கூடிய ஃபிட்ஸ், கை கால் வெட்டி ஜெர்க்காகிற டைப். இந்த மூணுமே இருக்கலாம், அல்லது இந்த மூணில் ஒரு டைப் மட்டுமே கூட இருக்கலாம். எனிவே, ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் ஜுவனைல் மயோக்ளோனிக் எபிலப்சிக்கு எம்ஆர்ஐ பொதுவாக தேவைப்படாது. ஜுவனைல் மயோக்ளோனிக் எபிலப்சி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இஇஜி இஸ் த கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட். ஏன்னா இஇஜியில் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைண்டிங்ஸ் இருக்குது, இன்க்ளூடிங் 70% ஆஃப் பேஷண்ட்ஸுக்கு ஃபோட்டோசென்சிட்டிவிட்டி. ஃபோட்டோசென்சிட்டிவிட்டினா அந்த லைட் ஃப்ளாஷில் சீஜர் வரதுக்கான தன்மை இருக்கிற சிச்சுவேஷனுக்கு பேர் ஃபோட்டோசென்சிட்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் ஜுவனைல் மயோக்ளோனிக் எபிலப்சின்னு டயக்னோஸ் பண்ணிட்டோம்னா treatment is very simple. Most of the patients do well on one anti-seizure medication. Boys are on the best drug sodium valproate, girls are on the levetiracetam. சில சுச்சுவேஷன்ல அதர் ட்ரக்ஸும் யூஸ் பண்றோம். ரேர் கேசஸ்ல ஒரு மெடிசன்ல கண்ட்ரோல் ஆகலைங்கிறப்ப செகண்ட் தேர்ட் மெடிசன்ஸ் ஆட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது மற்ற எபிலப்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் juvenile myoclonic epilepsy. 8 to 9 hours of sleep is mandatory. நான் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன், எக்ஸாம் அன்னைக்கு சரியாக ஃபுல்லாக நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தூங்காமல் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாமில் போய் 10 மணிக்கு உட்காருவாங்க. 10 மணிக்கு எக்ஸாமில் உட்கார்ந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணுறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் நல்லா தூங்கிட்டு தான் போகணும். நெக்ஸ்ட்டு அடலசன்ட் ஏஜுங்கிறப்ப ரிஸ்க் டேக்கிங் பிஹேவியர் அதிகமாக இருக்கும். ஸ்விம்மிங், சைக்கிளிங், டிரைவிங் ஷுட் பி சூப்பர்வைஸ்ட். பெட்டர் டு அவாய்ட் டிரைவிங். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால், கெனாபிஸ் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர். ஓகே, ஒன்ஸ் மெடிசன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா பொதுவாக ஜுவனைல் மயோக்ளோனிக் எபிலப்சியில் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் யூஸ்வலி லைஃப் லாங். ரேர் சுச்சுவேஷன்ஸ் முன்கூட்டியே ரிசால்வ் ஆகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சிம்டம் உங்கள் சைல்டுக்கோ இல்லை உங்களுக்கோ இருந்துச்சுன்னா, லைக் ட்விச்சிங், அந்த ஹேண்ட் ட்விச் அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உடனே எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். We will do the best possible. Thank you very much.